Hey, momentos en los QL silencio de Dios es hasta más que una mala noticia. No pork dula, sino pork, no explica nada. To do parece quieto, demasiado quieto, while corazón comienza, alinearse de preguntas que nadie respond. Muchos cierran que la fe se rompe en el dolor, pero en realidad se cansa en la espera, cuando no hay señales, cuando no hay movimiento, cuando el cielo parece en pausa. En silencio tranquilo, casi respetuoso, es don la mayoría abandona. No porque haya pecado, sino porque no ve resultados. Se trabaja, se ora, se insiste, y aún así nada cambia afuera. Entonces aparece la tentación de soltar, de decir mañana, de buscar ruido para no escuchar lo que do por dentro. El silencio se confunde con olvido, tal vez te también estás ahí. Cumples, resist, sigues adelante, pero por dentro te preguntas si todo esto sirve de algo. Y nadie lo nota, porque el silencio no es escándalo. No grita, no golpea, solo espera. Cuidate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que interpretas es silencio. A veces, cuando todo parece detenido, es precisamente cuando Dios está trabajando con más cuidado, preparando algo que no puede nacer en medio del ruido. Es tiempo oculto no es castigo, es proceso lento, firme, necesario, donde el alma aprende paciencia, obediencia diaria, y confianza silenciosa mientras el futuro se forma lejos de miradas humanas. El protagonista y un hombre sencillo. Se levanta temprano, cumple horarios, trabaja con responsabilidad y vuelve a casa cansado. No tiene una historia espectacular, solo días repetidos que se parecen demasiado entre sí, ha aprendido a no cuidarse, a hacer lo que toca, a seguir adelante aunque el ánimo vaya más lento que el cuerpo. Por fuera parece estable, por dentro acumula un cansancio que no siempre sabe nombrar. Orado muchas noches en silencio. Oraciones cortas, sinceras, sin palabras elegantes. Ha pedido claridad, descanso, una sino pecaga que le diga que vi por buen camino. También ha trabajado sin descanso, creyendo que el esfuerzo es parte de la fe. Sin embargo, los resultados no llegan. Las puertas siguen cerradas, las cuentas siguen ajustadas, las respuestas siguen ausentes. Cada día se parece al anterior. El despertador suena, el trabajo espera, la familia necesita, y el corazón aguanta. Easy su escenario espiritual, la rutina. Ali, entre tareas simples y responsabilidades invisibles, se libra una batalla que nadie aplaude. El sig, no por entusiasmo, sino por compromiso. A veces se pregunta si Dios ve estos días normales. Si observa el esfuerzo que no luz, la constancia que no produce noticias. El contraste dual, tanto empeño y tan pocos frutos visibles, pero aún así, algo dentro de él se niega a rendirse. No por fuerza, sino porque ha aprendido que abandonar también cansa, y que seguir, aunque duela, es la única forma honesta que conoce de vivir en silencio todos los días. Con el paso del tiempo, el cansancio empieza a hablar más fuerte que la esperanza. El protagonista no dejó de creer de un día para otro. Simplemente comenzó a preguntarse en silencio si todo ese esfuerzo tenía sentido, sirve de algo seguir así. Pensaba mientras trabajaba. Nadie lo oía dudar, porque aprendió a guardar esas preguntas donde no hacen ruido. Comparación Lego sin permiso. Miraba otros avanzar más rápido, conseguir oportunidades, celebrar logros. Algunos parecen vivir con menos esfuerzo y más resultados. Entonces la fe paciente empezó a verse torpe frente a la fe impulsiva. La suya caminaba despacio, la de otro chacor. Y esa diferencia comenzó a doler. Dentro de él nació una lucha discreta. Una voz le decía que esperara, que el proceso necesitaba tiempo. Otra le susurraba que ya había esperado demasiado, que quizá era momento de soltar,
de buscar atallos, de diarlo, para, manana. No era rebeldia, era agotamiento. No era falta de fe, era una fe cansada. Seguía cumpliendo por fuera, pero por dentro algo se quebraba lentamente. La disciplina se volvió pesada, la oración más corta, la paciencia más frágil. Era el verdadero conflicto, no el silencio de Dios, sino el ruido interior que crece cuando la espera se alarga. Ali, en es punto invisible, el corazón se prepara para renderse o para aprender algo que todavía no entiende. Es momento marca el inicio del quiebre que precede toda transformación verdadera, aunque nadie pueda verla claramente en su vida, el peso del todavía. No lego de golpe, lego despacio. Cada promesa que no se cumplía, cada puerta que seguía cerrada, se acumulaba como polvo en el alma. No era un gran fracaso, era una espera prolongada. Y eso, con el tiempo, do más que una queda visible. El silencio se volvió la prueba más difícil. El dolor abierto al menos tiene nombre, lágrimas, compañía. Pero él todavía no ofrece nada de eso. Solo días normales, respuestas aplazadas, oraciones que parecen quedar suspendidas en el aire. Ali la fe no grata, se sienta cansada y mira el suelo. El protagonista sencha frustración, pero no rabia. Era una molestia tranquila, honesta, que no necesitaba dramatismo. Seguía adelante, aunque por dentro se preguntaba cuánto más debía esperar. Cada mañana repite lo mismo, con menos fuerza, con más duda. Sin saberlo, este peso estaba preparando algo. El corazón, agotado de explicaciones, empezaba a abrir espacio para escuchar. Cuando ya no quedaban discursos internos, el silencio se volvió más profundo. Y en esa profundidad, justo antes de renderse, se acercaba el momento de aprender que no toda demora es negación, y que algunas respuestas llegan cuando uno deja de exigirlas en silencio. El encuentro no fue espectacular. Ocurrió en un lugar conocido en tarde cualquiera. El protagonista conoció a un hombre mayor, de pasos lentos y mirada tranquila. No parecía alguien importante, pero hablaba poco y observaba mucho. Su presencia transmitía calma, como quien no tiene prisa por entiende el tiempo. No dio consejos rápidos, no ofreció frases bonitas. Solo escuchó. Después de un largo silencio, hizo una pregunta sencilla que incomoda más que cualquier respuesta. ¿Y si esto que la más espera es trabajo oculto? Esa pregunta se quedó suspendida, obligando al protagonista a mirarse por dentro. El hombre mayor habló entonces de las raíces. Dio que lo más importante de un árbol crece bajo tierra, lejos de los aplausos. Que cuando nadie ve movimiento la vida suele estar fortaleciéndose. Dios, explicó con suavidad, trabaja hace muchas veces en lo escondido, donde el orgullo no puede interferir. La atmósfera cambió. El cansancio no desapareció, pero perdió peso. Por primera vez en mucho tiempo el protagonista no sentía agencia de entenderlo todo. Salió de ese encuentro con menos respuestas, pero con una paz nueva, como si alguien hubiera encendido una luz tenue dentro suficiente para seguir caminando sin miedo en adelante siempre. El guía comenzó a contar una historia sencilla. Habló de un árbol plantado en tierra seca, un árbol que durante meses parecía muerto. No daba frutos, no brotaban joyas, y muchos pensaron que era útil seguir cuidándolo. Algunos sugerían cortarlo, otros olvidarlo y plantar algo nuevo en su lugar. Pero bajo la tierra ocurría algo distinto. Mientras afuera no había señales, las raíces crecían profundas, buscando agua, afirmándose contra el viento futuro. El árbol no estaba perdiendo tiempo, estaba preparándose. Si hubiera crecido rápido hacia arriba, habría caído con la primera tormenta. El protagonista entendió el contraste.
Siempre había buscado señales visibles, resultados rápidos, cambios que otros pudieran notar. Nunca pensó en el crecimiento que no se veía. El guía explicó que Dios trabaja muchas veces hace fortaleciendo primero lo que sostiene antes de mostrar lo que brilla. La parábola no ofrece promesas inmediatas. Ofrece sentido, le mostró que su silencio no era vacío sino profundidad. Que su espera no era castigo, sino cuidado. Como el árbol, su vida estaba siendo formada por dentro. Y cuando llegara el tiempo de crecer hacia afuera, estaría listo para mantenerse firme sin romperse con paciencia silenciosa, confianza madura, fe activa. Tiempo, propósito divino, hubo una noche en la que el protagonista estuvo a punto de abandonar. No fue dramático. Fue silencioso. Pensó en render sin hacer ruido, como quien apaga una luz para no molestar, todo dentro de él dicha basta. La espera había erosionado la esperanza y el cansancio parecía una verdad definitiva. Imaginó el día siguiente sin esfuerzo, sin oración, sin disciplina, por un instante sintió alivio. Pero también vio la consecuencia. Dar ahora significaba perder todo lo que había sido trabajado en secreto. No el dinero, no el reconocimiento, sino la fortaleza interior que estaba casi completa. Recordó las raíces, recordó la pregunta incómoda. Entendió que el proceso no estaba detenido, estaba llegando a su punto más delicado. Abandonar en es momento sería como sacar el pan del horno antes de tiempo. Nada se notaría al principio, pero todo se arruinaría después. El clímax no fue una victoria visible, fue una decisión calada. Permanecer, seguir hoy, no mañana. Elegir la fe paciente sobre la fe impulsiva. El alivio llegó lento, como una respiración profunda. No hubo milagro inmediato, solo claridad. En ese instante comprendió algo decisivo. El silencio no anunciaba ausencia, anunciaba final de preparación. Lo que parecía demora era precisión. Y seguir un poco más no era terquedad, era sabiduría humilde aprendida en la espera. Ali decidió confiar sin aplausos, obedecer sin garantías, y caminar despacio. Sabiendo que Dios honra el esfuerzo constante, sostiene al paciente. Y transforma el silencio fiel en fruto firme cuando liga el tiempo justo, ahora permitim hablar directamente a ti. Tal vez esta historia no es solo sobre un hombre cansado, sino sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces dijiste algo porque no vis señales rápidas? ¿Cuántas veces confundes silencio con abandono y pausa con fracaso? Nos enseñaron a medir el valor por resultados visibles y hace la espera se vuelve sospechosa. Mira con honestidad tu tiempo. En que se van tus días cuando nada parece avanzar, sigue siendo fiel cuando nadie aplaude. Dios no siempre responde acelerando los procesos. Muchas veces responde fortaleciendo el corazón que espera. Y eso requiere paciencia activa, no resignación pasiva. Quizá has estado orando, trabajando, cuidando, sin recibir respuestas claras. Eso no significa que estés equivocado. Significa que estás en una etapa que pocos comprenden y muchos abandonan. La fe verdadera no es la que corre cuando todo fly, sino la que camina cuando el camino parece igual cada día. Preguntate hoy, no mañana. ¿Estoy dispuesto a seguir haciendo lo correcto aunque no vi frutos inmediatos? ¿Estoy usando el silencio para rendirme o para crecer? Dios observa esas decisiones pequeñas que nadie nota. Ali, en lo cotidiano, se define el rumbo de tu vida. No huyas de este momento, escalo, tal vez no trae ruido, pero sí dirección. Permanece atento, porque este tiempo forma carácter. Ordena prioridades, limpia intenciones y enseña a confiar sin pruebas visibles. Si aprendes aquí, no necesitarás your después. El silencio bien vivido prepara decisiones firmes, maduras.
Y líneas de paz para el futuro cieno. La transformación no lego con un milagro inmediato. No hubo puertas que se abriran, de repente ni problemas que desaparecieran. Todo seguro igual por fuera, pero algo había cambiado por dentro. El protagonista decidió permanecer fiel aun cuando nadie lo notara. Cada mañana siguió levantadas, trabajando, cumpliendo, oraba sin discursos largos, solo con constancia. Entendió que el esfuerzo también es una forma de oración y que la disciplina silenciosa construye más que la emoción pasajera. No esperaba recompensas rápidas, solo coherencia entre lo que crea y lo que hacía. Aprendió a avanzar sin aplausos, a no medir su valor por resultados inmediatos. La impaciencia fue reemplazada por una calma firme. Yo no vivía esperando señales para obedecer, obedece mientras esperaba. Esa fue su verdadera transformación. No se volvió perfecto en invencible. Seguía cansandos, seguía dudando a veces. Pero ahora sabía que renders ya no era una opción fácil. Había entendido que Dios no siempre cambia las circunstancias. Primero, muchas veces cambia al hombre que las atraviesa. Así, sin ruido y sin promesas visibles, comenzó una etapa nueva, no más desesperación, no más prisas, solo pasos constantes. La fe de decir una urgencia y se volvió una forma de vivir, sostenida por paciencia, trabajo honesto y una esperanza tranquila que no necesitaba pruebas inmediatas para seguir adelante. Esa constancia diaria, sencilla y fiel, terminó convirtiéndose en una fuerza interior silenciosa, capaz de sostenerlo cuando el cansancio regresara, o las respuestas tardaran en llegar, sin perder la paz aprendida pacientemente, con el techo de ello, una amenaza. Y no lo sintió como un vacío y como una señal de abandono. Empezó a entenderlo como un lenguaje distinto, en que no grata. El protagonista descubrió que no todo mensaje necesita palabras y que no toda respuesta liga en el momento esperado. El silencio se convirtió en un taller oculto. Ali, Dios trabaja como un artesano paciente, puliendo lo que no se ve, ajustando lo que sostiene la vida diaria. No había prisa, porque lo frágil necesita tiempo. Y lo verdadero no se construye a golpes, sino con constancia. Antes el silencio le generaba ansiedad, ahora lo ofrece paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido a confiar en el proceso. Comprendió que cuando Dios guarda silencio, muchas veces está protegiendo algo en formación, evitando que salga antes de tiempo y se rompa. Ya no interpretaba la calma como estancamiento. La vida como preparación. Cada día tranquilo era una oportunidad para fortalecer la fe vivida, no la fe hablada. Para ordenar prioridades, limpiar intenciones y caminar sin necesidad de señales constantes. Es nuevo significado transformó su forma de esperar. La espera de decir una carga y se volvió compañía. No sabía cuándo cambiarían las circunstancias, pero sabía algo más importante. No estaba solo, detenido. Dios seguía trabajando despacio, con cuidado, construyendo una paz profunda que no dependía del ruido exterior. Sino de una confianza madura nacida en el silencio fiel, aceptado, comprendido y vivido con humildad diaria constante, con el tiempo, el silencio dejó de ser una amenaza. Y no lo sintió como un vacío y como una señal de abandono. Empezó a entenderlo como un lenguaje distinto, uno que no grata. El protagonista descubrió que no todo mensaje necesita palabras, y que no toda respuesta liga en el momento esperado. El silencio se convirtió en un taller oculto. Ali, Dios trabaja como un artesano paciente, puliendo lo que no se ve, ajustando lo que sostiene la vida diaria. No había prisa, porque lo frágil necesita tiempo. Y lo verdadero no se construye a golpes, sino con constancia. Antes el silencio le generaba ansiedad,
ahora lo ofrece paz. No porque tu estuviera resuelto sino porque había aprendido a confiar en el proceso. Comprendió que cuando Dios guarda silencio, muchas veces está protegiendo algo en formación, evitando que salga antes de tiempo y se rompa. Ya no interpretable la calma como estancamiento. La vida como preparación. Cada día tranquilo era una oportunidad para fortalecer la fe vivida, no la fe hablada. Para ordenar prioridades, limpiar intenciones y caminar sin necesidad de ser constantes. Es nuevo significado transformó su forma de esperar. La espera dejó de ser una carga y se volvió compañía. No sabía cuándo cambiar en las circunstancias, pero sabía algo más importante, no estaba solo ni detenido. Dios seguirá trabajando despacio, con cuidado, construyendo una paz profunda que no dependía del ruido exterior, sino de una confianza madura nacida en el silencio fiel, aceptado, comprendido y vivido con humildad diaria, sea en ti. Hoy, al cerrar esta historia, queda una verdad sencilla. Dios no se ha detenido. Aunque no lo ves, aunque todo parezca igual, Él sigue trabajando en lo profundo. El silencio no fue ausencia, fue cuidado. No fue castigo, fue proceso paciente. Si estás viviendo una etapa así, no la desprecies. Este es el momento donde se forman decisiones firmes y corazones estables. La fe que permanece cuando no hay respuestas visibles es la que sostiene cuando llegan los cambios verdaderos. Por eso te invito a hacer algo simple. Escribe en los comentarios. Confío incluso en el silencio. No como una frase bonita, sino como una decisión. También desde que país estás escuchando, porque esta espera silenciosa unía más personas de las que imaginas. Y si conoces a alguien que está cansado de esperar, alguien que ora sin respuestas y trabaja sin resultados visibles, comparte ese mensaje con él. Tal vez no necesita ruido, solo compañía y verdad. Gracias por cuidarte hasta el final. Si este espacio te ayuda a reflexionar, acompáñanos suscribiendo no por meros, sino para seguir caminando juntos en historias que sanan despacio. Recuerda esto, cuando todo parece quieto, Dios sigue obrando. Y lo que él construye en silencio, nadie puede destruirlo cuando liga su tiempo. Permanece fiel hoy, no mañana, porque la constancia silenciosa abre puertas en su momento, fortalece la fe vivida, ordena la vida diaria, y permite recibir el fruto con humildad, gratitud profunda, y responsabilidad madura delante de Dios y los demás.